Subscribe now and press the bell icon. Subscribe. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah will not leave you, the believers, in the state in which you were, until He has separated the corrupt from the good, and Allah will not inform you of the unseen, but Allah chooses out of His messengers whom He wills for the knowledge thereof. So believe in Allah and His messengers, and if you truly believe and fear Allah, yours will be a great reward. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. And with Him are the keys of the unseen. None knows them but He. He knows what is in the land and the sea. Not a leaf falls, but He knows it. Not a grain in the darkness of the earth. Not anything green or withered, but it is in a manifest book. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Say, if only a portent were sent down upon him from his Lord. Then say, Allah alone has knowledge of the unseen. Then wait, I shall be waiting with you. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. For Allah are the secrets of the heavens and the earth. The decree of the final hour shall be accomplished in the twinkling of an eye in even less time. Indeed, Allah has power over all things. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. And Allah sends down water from the sky and revives thereby the earth after its death. Surely in this is a sign for people who hear and pay heed. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا،
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Allah, indeed with him is the knowledge of the hour. He it is who sends down the rain, and knows what is in the wombs. No soul knows what it will earn tomorrow, and no soul knows in what land it will die. Indeed Allah is knowing, aware. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Surely Allah is the knower of the unseen of the heavens and the earth. Surely He is aware of that which is hidden in the breasts. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Is the knower of the unseen, and He reveals His secret to none, إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. except to such messenger whom He chooses, and then He makes a guard to go before him and behind him. صدق الله العظيم.